Xiaomi 13 Ultra versus Xiaomi 14 Ultra. Both of these phones are flagship level phones ni Xiaomi, and of course, the 13 is the predecessor ng 14. And of course, tawag dito successor. Duh. We're not here to talk about the kanilang gaming performance, day-to-day usage, battery. We'll leave that to another day. But today, i-compare natin ang kanilang camera right after this quick intro. Now, pagdating sa design nito, halos kinopya lang naman ni Xiaomi 14 Ultra from the Xiaomi 13 Ultra. Medyo nag-improve siya ng konti. So, makita mo sa 13, 2-step siya dito. Parang medyo mas tumbok siya dito sa may camera. Pagdating sa katawan, medyo mas flat. Pero pagdating naman sa 14, flat na siya all throughout. Which is for me a big improvement. But on the other hand, makita natin ang kanyang camera bump is thicker than the 13 Ultra. Now, si 13 Ultra comes only on a leather variant. So, ang dami ng colors, black, white, orange, yellow, green, blue, and the list goes on, no? Ang dami mong choices dito, which kind of makes it fun. But on the other hand dito, tatlong klase nilabas siya dito. Medyo bored ako, no? Kaya hindi ako kumuha ng leather finish this time around. Ang leather niya comes only in white and black only, and kanyang ceramic finish comes in blue. And there's the other one na titanium finish, which I don't feel the need to buy a titanium. Dahil mas mahal siya, and plus hindi ko naman kailangang makiuso sa titaniums. Now, both of their front-facing camera is 32MP. But dito kay 14 Ultra, kaya na nila mag-shoot up to 4K and 60, samantala kay 13, only 1080 and 60. Na pagdating naman sa kanyang rear camera, pareho siyang 4 na 50MP na cameras. Wide-angle lens, ultra-wide-angle lens, telephoto lens, plus ang kanyang periscope telephoto lens, lahat yan 50MP each. Pareho naman sila co-engineered with Leica, but of course, there's some improvement na makita mo dito sa 14 Ultra. So tara, tingnan natin. So before we start comparing yung mga shots na nakuha natin on both cameras, let me just show you na pareho ang consumption nila, no? Both nag-full charge ako before ko inilabas to. And this one, naka 88% siya sa Xiaomi 13 Ultra. And si Xiaomi 14 Ultra, 88% din nagtapos ang kanilang battery. Which is just a fun fact to know na both halos the same ang kanilang consumption. So okay, let's start with the basic. Kita natin na both shot na almost the same, no? But there are some difference between sa kanila dahil makita mo kanilang color science is a little bit different from each other. So pag tinignan mo tong mga bato dito sa ilalim, medyo may pagka-greenish kunti sa Xiaomi 14 Ultra. Medyo may pagka-green naman dito sa 13 Ultra. And pag tinignan mo naman sa mga bato na ito looks a little bit more livelier ang kanyang color. This one medyo mas, well, hindi naman masasabing pale. Medyo mas maputi lang siya ng konti. But overall, ang kanilang mga details is almost the same. But I think it's a little bit sharper dito sa 14 Ultra. So, papansin mo kanilang color medyo iba, no? Pagdating dito sa Xiaomi 13 Ultra, medyo may pagka-flesh kunti ang kanilang color. Samantala dito, mas maputi ang color dito sa 14 Ultra. Now, if you zoom in din dito sa butas na ito, you see some more details dito sa 13 Ultra as opposed dito sa 14 Ultra. Siguro hindi lang pareho ang point na pinag-focusan nila. Now, this one, makikita mo the difference between the two. So, you'll see dito sa 14 Ultra na parang medyo mas lively, mas magandang kanang color as compared dito sa 13 Ultra. Sa 13 Ultra, it doesn't look really that attractive. Pagdating sa 14 Ultra, I would say that this one is way more Instagrammable compared kay 13 Ultra. Lalo na pagdating mo sa background blur, ang ganda eh. Yung parang litaw na litaw ang subject dito sa 14 Ultra. Now, equally said din dito sa shot na ito, you see parang medyo mas litaw ang color dito as compared kay 13 Ultra. Probably medyo nag-improve ang color science ni Xiaomi dito sa 14 Ultra. One thing na napansin ko dito sa kanyang background blur is parang medyo mas maganda yung pagka-background blur dito sa 14 Ultra, no? On its own na, switching into portrait mode, wala kang gagalaw sa aperture, parang mas maganda. I mean, mas litaw yung subject, mas maganda yung background blur as opposed dito sa 13 Ultra. Though I would say pareho na mas sharp ang kanilang object, but at the end of the day, I would say na ang ganda, very dramatic finish kay 14 Ultra. Now, you would see na parang very simple lang itong dalawang shot na ito. Pareho naman silang sharp ang kuha. But I think medyo mas sharper ang kuha dito sa 14 Ultra. Medyo mas sharper yung word na kating ko compared dito na medyo mas soften na konti dito sa 13 Ultra. Now, pagdating naman sa food shot, I think it's the other way around. Medyo mas darker konti ang color dito sa 13 Ultra. Medyo mas lighter na, parang mas preskong tingnan dito sa 14 Ultra. But if you look at it, parang medyo mas maraming details ako na-capture dito sa 13 Ultra as opposed lang sa 14 Ultra. Medyo nag-blur out konti yung subject dito kay 14 Ultra. Now, pag tinignan naman natin both of this shot, pareho naman sila mukhang maganda, pareho naman sila mukhang masarap. But I think medyo mas stand out lang konti pagdating sa color dito kay 14 Ultra. Now, if you look at both of this logo, parang wala masyadong pinagkaiba. Medyo
medyo mas brighten konti lang yung mga LED light dito sa 14 Ultra as opposed sa 13 Ultra. Makita mo dito, taking this shot, this is a ultra wide shot on both camera, and you'll see yung details na kinapture ng 14 Ultra is far way more better looking as opposed sa 13 Ultra pagdating sa clouds. Now if you take a look at sa kanyang one-time zoom shot, hindi naman sila masyado nagkakalayo, but pagdating sa cloud details, di hamak na mas maganda talaga kay 14 Ultra. Now this is a two-time zoom shot, equally said na parang medyo mas brighten up konti dito kay 14 Ultra, and I still see better details sa kanyang clouds. And this is a 3.2 times zoom shot, and looking at a 5 times zoom shot, and this is a 10 times zoom shot. Now i-check lang natin, no, zoom in lang natin dito sa word the BF, pareho naman silang maliwanag, no, still good for both phones. Medyo mas maganda lang, mas magliwanag tingnan at mas matingkad tingnan ng mga colors na na-reproduce si Xiaomi 14 Ultra. Taking a 20 times zoom shot, and this is a 60 times zoom shot, you'd see na medyo sharp pa rin kay 13 Ultra. I'm not sure bakit medyo nag-blur out kunti kay 14 Ultra, but I'd say na medyo mas matingkad pa rin color kay 14 Ultra. So medyo mas blurred na ka na wordings. And this is a 120 times zoom shot. Hindi talo si Xiaomi 13 Ultra dahil ang kanyang wordings is still sharper as compared dito kay 14 Ultra. Makita nyo, very evident dito sa dalawang shot na ito. If you take a look at both of these pictures, you'll see na parang wala masyadong pinagkaiba, no? But if you take a good look sa kanya, yung color dito sa 14 Ultra medyo matingkad, looks better as opposed dito sa 13 Ultra. And you see the things underneath dito, maliwanag pa rin kay 14 Ultra, medyo madilim na dito sa 13 Ultra. If you take a look dito sa likod niya, yung price tag, you see na still sharp dito sa 14 Ultra, eh medyo nag-blur out and nag-soften na dito sa 13 Ultra. Now taking a look at both of the shot using a 2x zoom, I'd say na better ang capture dito sa 14 Ultra dahil sharp na sharp pa rin ang Xiaomi logo. Samantala dito sa 13 Ultra, eh makita nyo na medyo mas soften na siya. Hindi siya ganun ka-sharp pag na picture. It's very evident naman. Now probably this is one of my favorite shot na na-capture ko. You'd see yung kanyang color, litaw na litaw dito sa 14 Ultra, yung kanyang LED light dito sa Dragon na ito, as opposed dito sa 13 Ultra na medyo mas madilim siya ng konti. But equally nice ang kanyang picture, but very standout lang kay 14 Ultra. Now, using this camera for night photography, I would say medyo iba sila dalawa. Pagdating sa 14 Ultra, you see medyo very bright pa rin siya. Medyo mas madalim na ang capture ni 13 Ultra. Very evident dito sa babaeng ito na nakatayo sa harap, which is taking a selfie as well. Medyo mas madilim na siya dito as opposed dito sa nakuha ko sa 14 Ultra. Kahit yung puno sa likod, kitang-kita mo na mas maliwanag pa rin sa 14 Ultra. Equally said din dito sa shot na ito, di hamak na mas maliwanag ang capture ni Xiaomi 14 Ultra. And I think it captures a little bit more detail as compared sa 13 Ultra. Pag tinignan mo tong shot na ito, you really see the medyo iba talaga ang color science na ni Xiaomi 14 Ultra as opposed sa 13 Ultra. You see mga colors dito, litaw na litaw. Ang ganda ng mga colors na makaka-capture dito sa 14 Ultra. Medyo napag-iwanan na ng konti si 13 Ultra. So we'll see yung leap niya, yung advancement ng kanyang camera performance, no, is really evident. In capturing this Fortune 3 dito sa Lucky Chinatown Mall, you'd really see yung big difference between the two cameras. Now, you see itong dalawang shot na ito, both captured during the night market sa Lucky Chinatown Mall at around mga, I think, 7 in the evening. Ang ganda ng reproduce dito sa Xiaomi 14 Ultra. Though makifeel mo, it's a little bit grainy, but still the food looks good. Dito medyo mukha siyang tostado and medyo mukha siyang sunog as opposed dito sa 14 Ultra. Now, if you look at some selfie shot, you'd really see advancement nitong dalawang camera niya, no? Pag tinignan mo mabuti itong dalawang shot na ito, medyo smoothen na ang mukha ko dito sa Xiaomi 13 Ultra. By default to, wala ako kinalikot. Fresh reset naman itong dalawang phone na ito. Eh, see na parang mas marami details na makaka-capture and medyo hindi masyado na-enhance ang mukha ko dito sa 14 Ultra. Now, if you bring the phone indoors, halos wala na masyadong pinagkatalo itong dalawang shot na ito except na parang medyo mas brighter lang tingnan itong sa 14 Ultra. Now, if you're playing with bokeh shot, mas maganda talaga ang background blur ni Xiaomi 14 Ultra. Now, taking this two shot, medyo mas namumutla ako konti dito as opposed sa 14 Ultra. And taking a night shot dito using the front-facing camera, di hamak na mas maganda ang kuha talaga ni Xiaomi 14 Ultra. Now, pagdating naman sa kanyang front-facing camera, pag mag-record ng video, I would say na malayo ang narating na kanyang front-facing camera from 1080p to 4K video recording. It spells the difference and quite sharper
makikita mo dito sa 14 Ultra versus sa 13 Ultra. So putting both of these cameras side by side, you'd see yung liwanag. Both are quite stable, but medyo mas sharper lang talaga kay 14 Ultra. So ulitin lang natin. So very evident, nakita mo itong mga tao na ito na passing by, mas maliwanag ang kuha ni 14 Ultra as opposed dito sa 13 Ultra. So yan guys, nakita nyo na improvement ni Xiaomi 14 Ultra over sa Xiaomi 13 Ultra. I would say the leap is quite big. And gina-claim ng ibang reviewers is that medyo incremental lang improvement dito sa 14 Ultra compared kay 13 Ultra. Tinatawag nga nila tong 13S eh. For me, medyo malayo na narating ni Xiaomi dito kasi if you compare dito sa 13 Ultra, you'll really see yung mga improvement na dito. Except pagdating sa zooming up to 60 and 120, medyo lumalabo siya versus sa Xiaomi 13 Ultra. The rest, I think, hindi naman siya super duper significantly, but makita mo talaga meron siyang drastic na changes dito. I've been using yung mga Ultras ni Xiaomi and nakita ko yung talaga improvement dito sa 14 Ultra, which makes it really a good flagship to buy from Xiaomi for 2024. So if you're interested to know kung saan pwede mabili itong Xiaomi 14 Ultra, I'll be linking on the description box below. And if you like this video, don't forget to share it to your friends. And a sub to this channel would be ultra mega fantastic. I'll see you in the next one. And so, ako para si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. What's up? Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.